Jetzt kommt auch langsam die Phase, wo ich Schiss hab, wenn sich Leute verletzen wieder, ja, wo es echt Nackenbruch sein könnte, weißt du. Bin ich eh schon ungewohnt. Ich hab zwar verletzt gehabt, ich habe noch keinen Starting-Pitcher verletzt gehabt, das ist, außer Severino, stimmt. Der war ja direkt verletzt, aber sonst gar keinen. Das wird halt in Deutschland auch noch eine harte Sache für uns. Verletzungen werden, könnten hart werden, ja. Können wir jetzt schlecht kompensieren, glaube ich, Verletzungen. We are under the lights this evening as we get you set for another edition of Baseball on the Show. Tonight, an intriguing matchup between the Pittsburgh Pirates and the Milwaukee 37 Spiele unter 500, weißt du, und ich habe das Problem mit denen, ja. Das ist unfassbar, ja. So kacke sind die, ey. Die haben schon 70 Niederlagen, ja. 33 zu 70. What's your take on him, Dan? Ja gut, das wird bei Deutschland wahrscheinlich nicht besser. Obwohl die Division für mich ja auch total unterschiedlich ist bei Deutschland, ja. 0-0 in his last 3 starts. Not a lot of base runners, and that usually adds up to a lot of success. Let's see if he can continue to do that in this one here today. Digging in now, Kevin Newman, and we are set for baseball here this evening. Kevin Newman. Here comes the first pitch. High in the air out to center field. Ja, toll. Wenn ich beim Nordpizza denke, das ist das letzte Mal und dann spielt auf einmal dieses Jahr bei Kansas City, ja, what the fuck, ja. Ist doch noch da. A chance here to check out the starting lineup for the visiting Pirates. Anybody catch your eye, Dan? Well, Josh Bell is looking to Okay, die Pittsburgh sind ja super entspannt. Die lassen jetzt Brian Reynolds zwar wieder spielen, aber die lassen meist über Dyson spielt der Polanco und Dyson sind 1,89, ja, keine Ahnung. Wenn sie meinen, Pittsburgh, haben sie nicht nötig, aber warum sollte man auch den besten Spieler mit Batting Average und RBI spielen lassen? Warum sollte man das auch, ne? Das ist doch lieber auf der Bank, ne? Das ist schon komisch, dass der ersten beiden Spiele nicht gespielt hat, der erste Spiel nicht mal gepitcht ist oder so, ja? Also. Wollen die da eher schon, vorher Dyson, kann ich sagen, ja, Dyson, okay, der ist jung, dann lassen eher die Jungen für spielen, und das ist halt auch nicht jung. Check ich halt nicht. Ja, der hat mir auch zwei gute Defensiv-Plays gemacht, Spiel 1, aber, naja, jeder ist scheiße. Naja, müssen die ja entscheiden, ne? So den ihr Bier. Ready now, Brian Reynolds, and the home-away splits tell us he's wenn die Dreiner klar spielen, hast du zumindest 3, 4 und 5 halt richtige Kracher von denen, ne? From the stretch. Good late break to the slider here, but he takes it in on the hands for ball 1. And guys, we take a look at the Brewers entering play here tonight. They've been playing better than 500 baseball of late, 5-3 in their last 8 games. Yeah, Matty, the first game of any series is super important. You have a chance to set the tone, whether it's 3 games set or 4 games set. Hätte auch noch You 2, take 8, the first one, you put that other team on their heels. Der Rest ist katastrophenmäßig, aber 4 sind wirklich gut. Spielt aber auch, ich weiß nicht, ob Moran spielt, ich kann mal nachgucken. Hitters count. Here's the 2-0 pitch. Das ist halt ein Problem. Die haben viele wirklich nicht gut hinten und im nächsten, der Rest, der hittet so 2,20 und runter, ja. Das ist das Problem von Pittsburgh aktuell, der Saison, ja. Frazier leads off second with 1 gone in the inning. All even now, 2-2. Hoping to send him packing. Pitch on its way. Popped up. Fällt ja schon nicht gut an hier. And that's in there. Base hit. The throw to third.
erste gute Base-Besitz, ja. Einer hat jetzt auch noch einen Hit reingehauen, ne? Krasser Hit, ey. Den Schläger fast. Den Griff hat er den Hit drauf gemacht, ey. What the fuck, ey. Ja, das kommt doch schwer, ja, sehr lustig, ja. Ach, das war einfach. Josh Bell the next to hit. As he'll take a look at a slider that can't make it back. Okay, nächste Woche wird's noch lustiger, die hat der Pittsburgh auch nicht mehr. The 1-0 home. Swing and a miss, strike one. Wir will ein paar Mal sehen an dem Bell. Runners are at the corners with one man out. It's 2 balls and a strike to Josh Bell. Great chance right here as a hitter to be really aggressive. With 2 guys already on, pretty good shot. He's going to get a challenge pitch right here. 2 balls and a strike. Here it comes. Aber warum hatte du so 2 Bummeljahre? Der ist ja jetzt locker. Also der macht ja locker über 100 RBIs. Ja, warum ist der auf einmal wieder so krass, ja? Wie in Cincinnati. Oder ich glaube, der ist sogar besser, oder? Weil der macht den, obwohl der hat, wo kommt das auf einmal wieder her, diese krasse Stärke? Right down Main Street. Und das macht er ja mit der Ursache verspielen, das macht er mit der ersten 22 oder so. It's so much tougher to score a guy from third with 2 outs instead of 1. Basically, you need a hit or you need to get lucky with a wild pitch or a pass ball. Also ich selten, du hast da 250er mit ABS, der nächste hat irgendwie 20 bei dem Halben. Das ist halt auch so creepy, ne? Okay, Martin muss man noch verteilen. Martin war die halbe Saison verletzt, ne? Also, der hat sicherlich noch viel mehr gehabt. Okay, Moran spielt auch, okay. 3, 4, 5 gut bei dem. Bats left, throws right. He was a first-round pick back in the draft of 2013. Yeah, he has turned himself into a really nice ball player. I wouldn't put him on the superstar level, but you know what? They didn't miss with this pick either. You go into high rounds and you carve out a career the way this guy has, nice pick. And he gets him to go after 102 as this is popped in the air toward toward the left side of the infield. Good run there, and he puts this one away for the 3rd out. So a great job there of working out a potential trouble. Trevor Williams, the California-born right-hander, is on the mound. Dan, any thoughts? One of the things that jumps out if you look at that stat sheet, a very high whip coming into this start. One of the things he's going to have to do a much better job. Keep traffic off the bases, keep walks down, try to limit the amount of hits. He's had a rough go of that so far this year. Let's see if he can turn it around in this one. Here now's the center fielder Lorenzo Cain to get us started in the bottom half of the first. Sehe ich auch bei Marc, wie oft hat der Marc auch 2-1, 2-2, ne? He'll start him with a sinker here, but that sinks a bit too much that time. It's 1-0. Wie schaffen die Diamondbacks bei Marc so eine gute Saison zu spielen, frage ich mich, ja? They've been fairly punchless of late, losing last time out and in fact dropping 6 of their last 7. Oder beziehungsweise spielen sie halt echt dann für eine Scheiße, ja? Without question. But you know what? You find a way. You show up to the yard today, you get out of the cab, and you watch countless hours of video, and you try and formulate a game plan to get this back to 500. 1-1 to start the road trip, and you're moving in the right direction. Now with 2-1. Now the pitch. Ja, wird noch ein schöner Fight zwischen Houston und Oakland. Da bin ich noch, da wird lustig noch, ja. Fastball didn't miss by much, and it's a full count now, 3-2. Na, Lust auch mal. Waiting next, there's Christian Yelich. Now the 3-2 pitch. Swing and a line drive. But that finds the first baseman's glove, and that's a tough first out. Time now for a look at the hometown Brewers starting lineup. Who's the one to watch, Dan? Well, Matt, you have to keep an eye on the Hebrew Hammer, Ryan Braun. He's working on a 6-game hit streak right now. That's almost a week, so I expect to see his hot hitting continue.
And here's Christian Yelich now. As he will take strike one on the fastball here, no balls and a strike. Ich weiß auch nicht, wie viele Zuschauer die heute haben werden, aber muss ja nicht ganz so leer sein, oder? Oder dann wird das wahrscheinlich ausverkauft sein. So wie die aktuell spielen, dann gegen Oakland, müsste ja eigentlich voll sein, ja? And there are the umpires assigned to this one. Balls and strikes belong to Mr. Jerry Hillsdale. Dero, Jerry Hillsdale might be one of the more solid everyday umpires in the league right now. Yeah, I think he's one of the best in the business, Dan. High praise all around. You go into both meetings with the managers and what do they do? They rave about Jerry Hillsdale. Aber dass San Francisco noch mit dabei eine Rolle spielt. Also ich glaube, die Dodgers fühlen sich gerade auch nicht so wohl, ne? Die haben jetzt halt 2 Contender auf einmal, ne? Und das ist ein harter Fight aktuell noch, ja? I'd rather give you 6 inches off east-west than to have you call that high fastball. Fastball is looked at for strike 2. Ja, ich habe ja immer gesagt, der ist nicht so schlecht. Line to the right side. A leap, but he can't bring it down. Base hit. So he picks up another hit. First of the game, but as we mentioned, it's just one of many so far this season for him. Yeah, Matty, I know he's fighting for a batting title right now, but the consistency this guy has shown from start to finish this season has been awesome for this team. Talking to the manager before the game, he's the one guy when he walks in the clubhouse door, you know exactly what you're getting from him. And they pitch out here, but nothing's going on. Runners on first with 1 down. 1-1 the count to the Brewers first baseman. Aber gut, ist ja einiges aus der News habe ich gesehen. Die sind richtig abgerutscht, ne? Auch richtig Probleme gerade, ja. Ist ja eher Milwaukee und die Cubs ist da oben, ne? 1-1. Komisch, die haben alle, ich glaube, die haben beide erstmal richtig gut angefangen, ne? Beide. I know it's 0-2, but he might not be looking for the punch out. You have to find a way as a batter to get that 2-seamer up in the zone, or you're going to ground into a double play. Here's a fly ball, well hit. Ranging back is Dyson at the track. On the warning track, he makes the catch. Ja, deswegen spielt halt auch nicht, weil ich sag Miami und Oakland, wer ist auch nicht drin, der kann nicht 3 Teams spielen. Auch wenn das Miami ja nach dem Projekt ist, aber trotzdem. Ich habe halt aber nicht wollte, beiden Conference zu spielen, ja, der will ja nicht. Deswegen habe ich ja gedacht, dass du vielleicht noch irgendwie auch nebenbei noch fließt und vielleicht wieder da kommst, ein bisschen zu spielen. Ja. Echt? Ich mag das Team eigentlich grundsätzlich schon eigentlich. Pitch out, nothing doing. A runner on first with 2 away. Das ist auch so schwer. No offer at that point, it's a cold strike. Take a step back right here. After 3 fastballs in a row, there is no chance he throws you a 4th. Ich finde es ja immer noch schade, ich finde ja echt cool, dass Mark bezieht, das ist aber immer noch schade, dass ich sich jetzt Spieler geholt habe. Ja. Oder beziehungsweise auch wenn wir, ich habe beim Block ja auch Spiele gemacht, aber gerade was wir machen, was wir nie machen, egal welches Team wir spielen, wir holen uns ja nicht Spieler von unseren Lieblingsteams. Das ist ja nicht so, wenn du, keine Ahnung, du spielst jetzt nicht mit Baltimore und sagst ja, okay, ich mag halt Harper, deswegen hol ich mir jetzt Harper oder holst du eben nicht Spieler, okay, Spieler, aber das machen die halt gerade nicht. Aber genau das macht der Markt. Er holt seine Lieblingsspieler. Sent on the ground out to second. Scooped up. Throw to first. Will be in time, and there's one gone here to start the second. Oder was der andere? Oder was Buschett? Ja, und vor allem wie kann man auch Torhüter halt auch wegnehmen, ja? Das will ich ja nie machen. And patrolling center field today, Lorenzo Cain, one of the better defensive outfielders in the game, the ability to cover a lot of ground and hit anywhere in the order from the top to right in the middle where all the damage is done.
Into the box, Kevin Kramer. As he'll watch one miss down and in for a ball, 1-0. And he's a guy looking to break out in a big way. Weil da denke ich mir das Spiel mit Toronto, weißt du? Weil es stimmt ist, man hätte in den Zeiten sicherlich mit Toronto spielen können, ja. Hat er ein bisschen unterschätzt, denke ich mal, ja. Now the 1-0. Das ist ja toll bei den Zeiten. Ich glaube selbst, du kannst auch mit so Yankees spielen. Das wird dann durchaus sicherlich eine gute Saison, aber wahrscheinlich nicht so krass wie früher immer, ne? Ground ball right side, straight into the shift. And he'll take it to the bag himself for the out. Not a lot you can do with that pitch. That fastball just ate him up inside and gets the soft grounder. Spielt er trotzdem wieder, glaube ich, das beste Team von unseren. Weil ich glaube, der ist auch immer noch, ich glaube, seit 2017 ist immer auch noch stärker als Oakland, ja. Nee, aber das, was er hat, meine ich schon. Weil er hat sich ja Spieler geholt. Jetzt müsste das stärker sein. Ich kann dir sagen, ich werde mir nicht bei Miami und Oakland Bonn spielen, so wie die erstmal sind. Ich habe da nicht vor, irgendwas zu ändern. Ich bin super zufrieden mit beiden Kadern. Ich will gar nichts ändern, ja. And a strike to even the count. 1-1. Weil der ist ja auch ein Pitching 19. Na gut, das könnte jetzt auch eine Verbesserung sein. Now here it comes. Well hit, but also well fouled into the seats in left. Okay, wird ganz seltsam sein. Die haben ganz seltsam Schall. Die spielen die ersten 2 Monate fast gar keine Gewinnspiele, ne? Außer gefühlt gegen Houston 2 oder so, weißt du? Du hast fast kein Division-Spiel die ersten 2 Monate mit Oakland. Das ist super creepy. Und dann hast du nach 2 Monaten so einen Scheiß, da spielst du Angels, Seattle, ne? Zum Beispiel. Ja, wie gesagt, Texas haben sie ja jetzt erst gesehen. Die kommen fast erst nach 3 Monaten zum ersten Mal. In die zweite Hälfte hast du noch 5-mal Texas, also 4 Texas halt, ne? Dauert auch lange, bis zum ersten Mal das neue Stadion sind, ne? And standing in is the power hitting second baseman, Keston Hiura. Here comes the first pitch. There's a fastball missing down and away for a ball. Ich beide Saisons, weil ich glaube, ich erwarte halt nicht so, dass ich so krass hätte, weißt du? Ich bin viel Frust, wenn da die ganzen Gruppen auf mich zukommen und ich da wahrscheinlich nichts hinkriege, weißt du? Ich habe mir schon gemerkt, die Serie mit Oakland gegen die Dodgers, ne? Boah, war die schrecklich, ja? Voll nichts hingekriegt, die nichts hingekriegt, beide gepitcht und dann war so 2-1 und dann war alles so knappe Spiele, weißt du? Aber das ist schrecklich, ja. And he fires a fastball now for a called strike 2. And now this ball's lifted in the air down the right field line, but this will get back into the seats, so the count holds at 2-2. Started to go. Did he hold up in time? Der Checkswing, yes, as the first base umpire. Das wird auch wieder ein bisschen da müssen wir erstmal noch rangeführen. Das ist deutlich schwerer geworden. Ne? Here's the payoff pitch. And here's a slider strike 3 called, and that'll be the first out of the inning. Yeah. Standing in, Austin Nola, as he'll get his first opportunity in this one. Here it comes. Strike taken up in the zone. Williams has become known as a guy that's tough to take deep. So many starting pitchers find themselves snake bitten by the gopher ball, but he really limits that. Bottom of the second here with no score. Sets the target low here, and it misses 1-1. Guck, ich glaube auch in so Spielen echt gut ja. Kenner ist halt immer noch wieder auf Federn bei denen, ne?
Muss ich mir echt überlegen, ob ich das machen will. Fastball, strike 3 called as he couldn't pull the trigger, and there are 2 away. 2 up, 2 down on strikes in this inning. He looks really sharp out there, guys. The third baseman, Nico. Good draw. Into the box now, Nico Goodrum. As he'll take a look at a pitch too low, it's ball 1. He comes in with that average down in the 240s. 15 long balls and 33 driven in. The windup and the 1-0 pitch. Up around the letters with that one for ball 2. Hey, you want to talk about being in a zone? This guy's been raking lately. It all starts with his pitch selection. 2 great takes, and he's almost daring the pitcher. Just go ahead and challenge him. Taken, but called a strike. 2-1. That finds the zone, a called strike. The 2-2. High in the air out to center Ja, field. komm, also okay, mit Miami erwarte ich nicht. Also ich gehe eher davon aus, wenn der Roman klopft, dann wird das auch wahrscheinlich wie in Echtzeit auch eher Aguilar und Wall sein, oder? Wahrscheinlich eher in der Richtung gehen, ne? Also aber so mit Miami wird man nicht viel Homeruns kloppen. Das ist wohl mal klar, oder? Würde ich sagen. Da so muss halt anders funktionieren, ne? Also muss halt anders jemand machen. Here it comes. Now a fastball to start the third. That misses. It's ball 1. Auf jeden Fall ist es irgendwie auch mal schön, dass mein neuen Teil auch deutlich mehr gezwungen ist, wenn man weniger Wand macht, dann ist auch deutlich mehr gezwungen, besser zu pitchen. Ne? Also noch besser zu pitchen hier. Fouled away. Bei mir ja so am Milwaukee, ich würde auch gar nicht gerne mit Milwaukee spielen, aber da habe ich keine Zeit für. Weil würde mich halt interessieren, wie unterschiedlich das mit Milwaukee werden würde, ja. Swing and a miss as he starts the third the same way he ended the second with a punch out. Auch kein Well, Lust there's noch nothing in like seeing a good power pitcher that has a good fastball. And what does he do? He just throws this good fastball right by, brings the express. No chance to put that ball in play. In now, Kevin Newman. As he'll take a look at a slider here that misses for ball 1. He flied out leading off the ball game. Now the 1-0. Finds the zone, strike 1. Scheiße, irgendwie über hier erstmal Third direkt inning, no Tempo. score to this Das point. ist der geilste Start überhaupt, ja. Direkt erstes Spiel gegen den, wie heißt er nochmal? Glasgow, ey. Weißt du, oder? Weißt du das? Ja. Oder was, Jamburg? Ich weiß nicht, die waren beide so krass. Auf jeden Fall die beiden auf jeden Fall direkt, So here's Adam Frazier. It was a double for him in his first turn at the plate. Yeah, he did a great job to go down and get that one his last at bat. But I got to think they're going to pitch him up, maybe elevate something in the zone. Interested to see how he approaches this next AB. 0-1 the count. Here's the pitch. Lifted the other way out to left center. And he will get there to make the running play, and that will end the inning. Down in order go the Pirates. Home half of the third coming up. No score. Ein paar fehlen, so ein Tanaka oder so, ich gerne gespielt hätte, das haben die halt nicht mehr, ja. Into the box now, Orlando Arcia. And as you check out his righty-lefty splits, no surprise that he hits better against southpaws than he does against right-handers. First offering on its way.
Das ist ja echt immer noch von den schlechtesten Teams über echt was Seattle spielt, ja. Hätte ich gedacht, dass die da eine der besseren sind von diesen ganzen schlechten Teams, weißt du, in der merkwürdigen. Keine Ahnung, wie die das machen, obwohl die ja auch die wichtigen sind, alles verletzt, oder? Der Braxton fehlt auch zum Beispiel unter anderem, oder? Ich wundere mich halt immer noch, wie die das Team so gut spielen, ja? Dass die auch so, ich hätte nicht gerechnet, dass die deutlich besser als Baltimore zum Beispiel mit aktuell stehen. Oder als Detroit. Ja, scheinbar, ne? Bei aktuell sind die, glaube ich, auch klar besser sind als Texas. War mir jetzt auch nicht so klar, ja? With one away, a reminder that we'll have Milwaukee Brewers baseball for you here on the show as you get a look there at our upcoming telecasts over the course of the next 7 days. Ja, ich überlege, dass wir 2 Spiele noch 500 Next ist. for Das ist ja Milwaukee, krass, ne? Irvin Santana. Das sind halt besser als die Angels, ja? Das kann ich kaum glauben, ja? Aber He's ready. Here's the first offering. Heading out towards shallow right. Dyson on the run. He gets there, and that's the second out. Ja, die Angels, keine Ahnung, ob die nochmal hinter die Haltung, ob die mal jemanden Curse kommen, ja? Weil jetzt kannst du ja eh schon fast abhaken, ob die Oakland in Texas müssen so weit vorbei weg, ne? Das ist schon jetzt schwer, ne? Muss das schon gut Run machen. Ja, oder die machen noch einen richtig guten Run, ich weiß nicht. Well-located fastball right there. If he can continue to do that, he'll pitch deep into this one. He's ready. Here's the 0-1. Aber egal, auch wenn die meisten jetzt immer davor, ich finde es immer noch Fortschritt, weil zu lange so 2019 hatten wir noch gehört, in 2019 sollen das wieder deutlich chancenloser waren, weißt du? Jetzt ist zumindest hier sehr, sehr knapp, ja? Way inside with that one, a pretty easy take there. The 1-2. Gets him looking up around the letters. Brauchen die Spieler bei uns halt auch noch ein bisschen Zeit. Gone in order are the Brewers. We'll head to the 4th, still scoreless. Aber ja, knapp wieder kann man sich besser angucken, als wenn man überhaupt nicht outfielder Brian Reynolds. Auch wo das jetzt hier ist, die beiden zu gucken, dann immer so siehst teilweise die nur ein Run machen, ne? Das ist halt auch hart. One of these two teams would be able to get some base runners on and get him in, but that hasn't been the case. No balls and a strike to count. The wind up and the 0-1. Das ist gegen Toronto in 2 Spielen 5 Runs und verlierst halt beide, ja, obwohl du nur 5 Runs kassiert hast. Das ist, weil du halt nur 2 machst. Und dann denkst du dir so, da hast du 2 Spiele gegen Cubs und machst 25. Und denkst du so, wofür? Ja? Wofür nur? Mach doch da weniger, weißt du? Weil das hat gar nichts gebracht, außer dass es schön, weil die zweimal die Cubs wegzauen. Aber im Endeffekt hast du davon ja nichts, ne? Oder, ja. Da haben sie die Runs gemacht, ja. He pulls this one into right. But he will come on strong out there in right and pull this one down for the first out. Good contact to start out the inning. Thought he might be on base with some sort of a hit, but it hung up there too long. Just unlucky that time. So that'll bring up Josh Bell. First time up, he went down looking. Yeah, always frustrating to go down looking. Everybody does it, though. You'll have a few ABs where you get completely fooled. Look for him to be on the attack early in this at-bat. 1 ball, no strikes to count. No runs, 2 hits, and no errors so far for the Pirates.
Wie gesagt, du merkst halt aktuell auch noch, dass du merkst halt bei uns auch noch, weil das Problem bei uns ist aktuell ist. Martinez ist halt wirklich fit, aber aktuell fit halt Dickerson und Anderson. Und das merkst du halt, die beiden, wenn zwei weg sind von den Stammspielern, weil es die auch noch so gut sind, ne? Das merkst du halt. Das können sie aktuell nicht kompensieren. Ist so klar, dass er zu wenig waren, was gerade die beiden fehlen auch noch, ne? Da muss man halt auch sagen, die fehlen zwei der Topspieler, ne? Weil Dickerson ist das bei beiden Topspielern. Ich finde, Anderson mittlerweile hat sich auch schon gezeigt, dass er ein guter ist, ne? Das ist schon wichtig, beide. So, das merkst du halt schon. Gets him out in front on a good changeup. Hey, this pitcher better be careful right here. Du merkst halt so, Tschüsser zieht auch wieder richtig gut, Marte hinten über 300, deswegen machen ja auch Dickerson also sozusagen die Antwort, die beiden, aber danach sind dann die Typen, die jetzt nicht die beste ERA haben, obwohl auch, ich glaube, Alfaro spielt auch noch relativ gut. Der war aber auch, glaube ich, auch noch nicht so viel gespielt, der war auch lange verletzt, ja. Auch der hat kaum gespielt bei uns. Wir haben halt diesen, genauso wie Toronto halt, viele Verletzungen. Ich konnte nicht so viel rumgemacht. Ich weiß halt, warum wir den Rekord haben. Bei uns ist auch klar, wie Toronto auch den Rekord hat. Wir haben auch nicht den besten Rekord, weil wir auch sehr viel Verletzungspech haben. Genauso wie die Phillies, glaube ich, auch schon. Now batting, Colin Moran. Ja, kommen nicht, werden wohl nicht in die Playoffs kommen. Sieht aus, als ob die gar keine Chance hätten. Pitching has the upper hand early as we're scoreless in inning number 4. And a good heater as he just watches this baby, a ball and a strike. Ja, aber er kennt das Wort auch, oder? Gut spielen und die nicht in die Playoffs kommen. Kennt er ja auch. Oder MVP zum Beispiel, der in die Playoffs kommt. Oh, scheiße, ist das zweite. And it's behind the runner to first. The 1-2. Diesmal muss man eher Gas geben. Müssen wir auf Washington Gas geben. Also ich werde nicht damit eben Kirky Metz in die Büschen liefern. Dann muss aber Washington ist jetzt auch bei 500. Also die kommen auch langsam. Hast du gemerkt, ja? Ich hoffe immer noch, er wird. Ja gut, die Frage ist, wird Atlanta die Saison überhaupt noch kommen, ja? Das ist eine große Frage. Aber ey, muss es ja noch passieren eigentlich mit dem Kader, ja? Die gucken wir halt echt zu lang. Überraschenderweise, ich glaube, die ist für uns beide die größte Überraschung, ja? Gut, wir hätten, glaube ich, auch nicht gedacht, dass Ozuna erst eine Scheiße spielt, dann nicht mehr dabei ist, und wir hätten, glaube ich, noch beide nicht gedacht, dass viele mit 2-4 oder so. Ja, Kunde vom Albi, ich glaube, Albi spielt auch ganz gut noch. Ich glaube, die Team-Up-Entwicklung der mittlerweile. Aber überrascht mich ja trotzdem irgendwie noch. He's 0 for 1 after grounding out in his only trip to the plate so far. Ah, ja, keine Ahnung, die können auch jederzeit kommen. Deswegen keine Ahnung, ich halt überhaupt noch keine Ahnung, was passiert, ja. Man hat ja 2019 gesehen, was Washington da zum Beispiel Washington und St. Louis für Run gemacht haben, die auf einmal am Ende für Rekord hatten, ja. No runs, 2 hits, and no errors so far for the Pirates. Right side, but it's well foul. Das sind immer noch die Mets, also bei denen ist nie was sicher, ob die das Ding oder. Here's the 2-1. Und hier hat MLB runtergeladen wegen den Umsonstspielen, oder was? Dass ich jetzt MLB TV wegen den Umsonstspielen runtergeladen, oder? Oder das so. Ja. For the guy on the mound, this is one of those innings where nothing comes easy. He's thrown a bunch of pitches, and this AB hasn't been any different. Definitely laboring at the moment. Ich habe immer noch gesagt, also warum guckt er nicht? Die Menschen spielen super bisher. What the fuck, ja? Line toward the gap in left center. That gets down, and the inning will continue. And they're going to take a 1-0 lead as the run comes across to score.
And now this is thrown wildly, just getting it into the infield. And happy Alter, birthday as they allow him to cross with inside the Park Home von Dice. Ja, also hat sich schon mal gelohnt, dass der spielt. Inside the Park Home, ja. Da kann ich mal gar nicht hin. Da muss ich richtig weit laufen, dann auch ein schlechter Wurf zu Mittelspieler und dann habe ich Home rausgekriegt. Okay, habe ich schon mal ein Two-Ball Inside the Park Home kassiert? Keine Ahnung. Also Inside Park Home habe ich schon kassiert, aber was schon mal ein Two? Ja, das wird verzeihen, oder? So it's 2 runs on just 1 base hit, 1 error in the inning, and no one left. Das ist ein Ärger now to the bottom half of inning number 4. Pirates on top, ja, 2-0. Für einen Ärger zu geben. Ja, ja gut, wenn er den nicht so schlecht wird, will ich ihn Home rauskriegen. Und das ist lieber für einen Ärger. He set to lead us off in the home half of the 4th inning. Hey, we're still in the early stages of this one. They're only down by a couple of runs, but it's really key for this leadoff guy to try to get on and get a big inning started. Boy, they've been just getting shut down right here. Ist ja dann bitter, wenn du dann kriegst, weißt du, Zeit ins Park Home an, oder? So I think it's time to start looking for ways to make some things happen. Drop a bunt, get up on the plate, something. Das wird ja wahrscheinlich nur ein Triple, ne? Aber er Triple ist es, ja, bitter für ihn. Kein Home. Aber es ist krass, dass er sowas als er erzählt, wenn der, ja gut, der hat den, weil der den nicht direkt am Spiel, der Spieler muss halt ein paar Meter laufen, dadurch halt nicht rauskriegt. Krass, das ist sowas, ist das echt ein R? Ja, ich weiß nicht. So the base is empty here with 1 away, and that'll bring in the left fielder. Ich will jetzt wieder zu schlecht aus, ob das echt wirklich ein R wäre. Okay, also da kriegt auch nur hat auch nur einen Earned gekriegt, ja. Okay. Ja, zählt als Aria Triple. Now the pitch. Das ist halt so ein R, den ich selten kriege, das weiß ich auch nicht, den auch in echt selten passiert ist, weiß ich nicht, ob das ein R wäre in echt, keine Ahnung. Bin ich nicht ganz sicher. Ich weiß halt nicht, wie die sowas bewerten. Hit pretty well out toward right center field. And he will run this one down. A good read off the bat for the second out. Alle so viele Pitches von den Williams in der Mitte und so alles in Flyouts. Ich habe einen Hit oder so, ich kriege auch nichts hin. Und der wird jetzt auch nicht so krass, aber die Mittelliga irgendwie... So viel noch zu, Leute überhaupt mal so alles aus der Mitte weghämmern, ja, das klappt nämlich mal gar nicht mit den Mittelgebäude zu treten. Hey, a 2-out walk right here would be the tying run to the plate, even though it's early on. Hinkriegt, oder ob die jetzt wieder in die Spiel wieder abgehen. The slider gets the outside corner. This one skied out toward right. Dyson on the run. Und der nächste Flyout. Mein Gott, hier ist eine Flyout-Feste gerade von mir, ja. 3 up, 3 down for Milwaukee. They trail things here 2-0. All ready to go in the top of the 5th. And next to hit is the catcher, Jacob Stallings. Also das sind ja eher die ersten, mit denen man leben kann, das kann ja passieren, ne? First pitch of the at-bat on its way. At the ball. Ball 1, no strike. Mega unter Druck ist, ja. The 1-0 home. Is a fastball looked at for a strike. Vor allem, wenn man bei 9-9 einschläft, sollte man sich eh nicht beschweren, wenn man ab und zu mal mit R macht, weil das ist ein super Wert, ja. The 1-1. It's a slider that backs up for a ball.
Ich finde halt nur bitter, dass es ein R gibt, weil ich bin mir trotzdem nicht hundertprozentig sicher, wenn der Wurf angekommen wäre, nicht ganz so rum sowas wäre. Er wäre wahrscheinlich out gewesen, aber safe wäre es nicht gewesen. Deswegen wundere ich mich, dass man dafür ein R bekommt, weißt du, weil das ist nicht garantiert gewesen, weißt du. Seltsamer R. Ich meine nicht, dass man echt da ein bisschen R geben würde. Naja, Santana kann sich ja wirklich schätzen. Er hat dann deswegen nur ein One kassiert. Also ein Earn zumindest, ne? Statt 2. Ready with another 2-2. High fly ball out to straightaway center. Kane is under it. Makes the play, 1 away. Ja, die Cubs liegen 7 zurück, obwohl die Cubs, die sind auch, die schwimmen auch gerade so viel rum. Ich glaube, die sind da eh bald raus, ja. Ich glaube, das wird, wenn die da nicht langer Gas geben, wird das, glaube ich, zwischen die Wetze ausgebracht, ja. Die verkacken zu viel. Stepping in, Trevor Williams. Ready with the first pitch. Here it comes. This ball's hit in the air down the right side and out of play. Super Saisonstart, aber ich weiß nicht, ich glaube, es sind voll wieder nochmal komplett neu zu starten. Auch wenn er bitter ist, wenn man so gut gestartet ist, aber ja. Pitch on the way. Abwarten. And here's a fastball on 0-2, but it misses. 1-2 now. Stone cold take right there. That fastball very well could have sent him packing back to the bench. Well above the letters with the fastball that time. Das Bittere ist ja auch, wenn du, also ich habe eben, du wolltest irgendwie, guck mal, was rauskommt. Problem, ich kann ja, wenn ich okay, ich kann nicht sagen, ich will nicht in die Playoffs, eigentlich muss ja Ziel trotzdem Playoffs sein, oder? Auch wenn die nicht so stark sind, aber was willst du trotzdem Ziel haben? Da kannst du nicht sagen, du bist riesig Futter halt. Ja. Da musst du dann trotzdem irgendwie hinkriegen, ne, der Team. So the batting order turns over now and set to go. Kevin Newman. He got on top of one and was a ground out last time. Ich fand schon, was ich letztes Jahr, letzten Teil mit Oakland kassiert habe, fand ich schon schlimm, ja. First pitch of the at bat. Now a good pitch around the knees, but it doesn't quite catch the bottom of the zone. Mal gucken, ich bin auch gespannt, was Mark am Ende kriegt. Das heißt ja jetzt nicht wirklich, dass die zweite Hälfte besser laufen muss, ne? Kann ja auch schlechter laufen, weiß ja nie, ne? Weil der wird ja sicherlich noch ein bisschen auch noch die Dodgers sehen. Obwohl ich finde, gegen Dodgers das ist ein knappes Ergebnis, ich finde, gerade gegen die Dodgers spielt meiner Meinung nach gar nicht so schlecht, ja. Welcome back for the bottom of the fifth. Here's Heidi Wackney. Well, Matt, during the break, I caught up with Craig Counsell, the Brewers skipper, about his lineup's performance so far, and he was pretty blunt in saying they're just not having very good at-bats. They've only managed one base runner this game, so it's easy to see why he said they haven't shown much fight today. He's hoping to see someone step up and find a way to get something going. This game isn't out of hand, so it remains to be seen if they can snap out of this funk and climb back into this one. Wahrscheinlich ist dann auch mehr eher Zweckloser braucht man den Teil, ja. Zweckloser, ja. Gut, bei dir weiß ich nicht, ob das der Fall ist, ob das dann irgendwie oft wieder gewinnt, aber ich glaube, weil man ja öfters eher knapp gewinnt, statt eindeutig, ja. But now is maybe when they start thinking about ways to get the guy on the mound out of his rhythm a bit. Das ist ja schon gewohnt, nur dass Givens ja nie gespielt hat, weil die Safe gab, diesmal wäre es dann vielleicht andersrum, dass keiner immer verliert oder so. And it's 1-1. Das ist schon heftig, dann muss ich wieder Abend da. Obwohl, ich glaube, mein Closer dürfte auch nicht besser, weil ich glaube, Trivino hat auch
nicht so ein krasses Overall. Ich weiß nicht, ob er mehr als 72 hat, ja? Ich vergesse immer Triple-Selektion, aber auch krass. Ich meine, der hat ganz so ein krasses Overall bei neuen Teil. Ich bin mir nicht sicher, ob der nicht besser war. Also der Mainz ist auf jeden Fall besser. Das war ehrlich. Aber bei den Oakland bin ich jetzt nicht so sicher. Weil die haben Torino ja nochmal richtig, glaube ich, Abzüge gegeben, ja? Swing and a liner toward the gap in left center. That gets down and he's got himself a base hit. Ich habe jetzt zwar auch nicht cool, weil ich weiß, ist doch Torino noch closer, oder? Yeah, man, he's locked in pretty dominant since the first, so as long as he can get back in that groove with the next batter, he's not going to worry too much about it. Ist denn der überhaupt closer bei dir noch, den du als closer vorhast, in echt? Oder macht der Baltimore? Oder macht die Wolf wechsel dich? Aber auch keine Ahnung, wenn es jetzt abläuft bei dir. Okay, ich weiß es nicht auch nicht. Keine Ahnung. Ja, wer bei den Closer ist. Frey war das ja, wäre ja bei dir, ne? Der Closer, oder? Oder was? Wer war's? Ach, Weiß ist der Closer. Ah, okay. Ich glaube, ja, das weiß ich überhaupt nicht. Eben klein vorne mit Frey hast du 2, 3 hast du schon geworfen, oder? I know it's cliche and it's tired at times, but a well-located fastball can be the best pitch in the game. A runner at first with no outs here. Belastend. Grounded back up the middle. A bare hand for one. Over to Bell for the double play. We don't get to see the glove tossing up, but boy, it can really help save some time, and it looks good to boot. That's smooth. Striding in, ja, das ist halt der Vorteil, flied out in his first at bat, so make him 0 for 1 so far. Ja. Weil die haben halt ein paar gutes Bullpen, ne? Wenn ich dann auch lerne, mit Dicken zu werfen, weil das wird dann gefördert wird, aber wenn man mit den klicken kann, weil der wird auch wichtig sein. Bases are empty here with 2 men out. Had nibbled the corner there, but missed 2-1. Well, that backdoor breaking ball just missed right there. It's a very effective pitch. If you can hit the outside corner of that pitch, it's unhittable. Ball even at 2-2. Now the pitch. I got 3-2. Orlando Arcia would be next if they can keep this inning alive. Ich finde aber auch gut. Ich finde aber ganz gut. Ich finde immerhin immer noch das Laue echt immer noch ganz ordentlich spielt, ja. Ja. And it's fouled away. Hit hard on the ground. On fell at first, and the side is retired. Brewers go down quietly. They're down 2-0. Ja, Elvis Andrews. Ist das nicht so mal ein paar 270, 280er Hitter? So digging in now, Adam Frazier. They'll try and get things started as we begin inning number 6. Adam. He's ready. Here's the first offering. Oh, Throw not nearly in time as he reaches a third. Das war auch bitter, wo seine Typ, der Robert hat den 40 oder so mit 100 ABI. Seit der Verletzung, die Verletzung echt in seine Karriere gekillt? Oh shit, ey. Das ist aber echt bitter, ja. Tut mir echt weh. Das ist auch ein Typ, den mag ich extrem, ja. Ich weiß noch, wie bitter es ist. Ich habe das Spiel ja gesehen und du kennst diese Szene bestimmt auch noch, wo er da den Pitch in diese scheiß Bande reinrennt, weil er halt ja alles gibt halt, ne? Oh, die Szene werde ich halt auch irgendwie nie vergessen, weil das war auch
Der ist da aber auch mit der Schulter reingehämmert, ne? Das sah auch nicht nett aus, ey. Wo ich das gesehen habe, habe ich auch gedacht, ach du Scheiße, das ist nicht gut, was da passiert ist, ja? Das hast du gesehen, das sah so unangenehm aus, ja? Striding in once again, Brian Ja, Reynolds, wie schnell sowas, hit in 2 at-bats for him at this point in the ball game. First pitch of the at-bat ja, on its way. Ich kann ihn halt verstehen, der Spieler versucht halt immer alles. Ja, auch hätte ich vielleicht sagen sollen, der spielt halt nie, außer DH, dann ist nicht passiert, keine Ahnung. Ja, sehr unglücklich. Coming to the plate now, Josh Bell. Vielleicht ist er einfach gut, dass er dieses Jahr eben ein Team wieder hinkriegt, der irgendwie zu formen. Ne? Vielleicht hat man nochmal Glück, ich weiß es halt nicht. First pitch on its way. Two out, nobody on. Ja, er müsste immer noch verdienen. Gilt nicht noch der Open? Drilled to the right side. Oh, a diving effort as it's off his glove. And Sagen, the recovery will not be in time at first, and the inning will continue following the infield single. Hey, after that hit right there, Dero, that extends his hitting streak to 6 games. Yeah, no doubt about it. 6 days in a row with knocks will help you sleep better at night. Der war jetzt auch 2-3 Mal wieder verletzt. Ich glaube, auch Jelis hat auch so dieses Jahr, glaube ich, auch noch so seine Probleme. Er hinten, glaube ich, nicht so schlecht wie letztes Jahr, aber ich glaube, der hat auch noch so seine Probleme, weil ich weiß, oder? At the plate, Colin Moran. Hilft dann aber auch nicht, wenn er schon 2-mal dieses Jahr verletzt ist, ne? Kane ja auch schon 2-mal verletzt, ne? Steht ja auch andauernd, ne? Deswegen ja krass, dass Milwaukee immer noch so weit oben ist, ne? Obwohl die beiden permanent fehlen, ne? Den beiden, ne? Also gefühlt mal nur einer da, ne? Oh ja, scheinbar haben sie noch ein paar andere wieder. Und ich glaube, Börsen wurde auf Pitchen auch sehr krass. Also gerade Burns, glaube ich, ist ziemlich krass, ja. Das hilft na klar auch, ne? First delivery to him on the way. Here's a slider to start things out. Looked at for ball 1. Aber das haben wir ja von Anfang an gesagt. Good pitch on the black. That was the sinker for a strike. Now the 1-1 pitch is taken for strike 2. Und Taylor wirft sicherlich auch. Wenn der vielleicht wieder wirklich mega wundern. Ja klar, habe ich gesagt, eins wird klar ist, aber das war ja klar, dass ich der Williams am wirft, da kann ich so stark wie letztes Jahr, ne? Aber das war ja auch krank, was er da gemacht hat, ja? Stepping in and ready for another shot, Irvin Santana. He flew out in his last at-bat. First pitch of the at-bat. Check swing called strike, 0-1. 1 out, nobody on. High in the air and drifting out to shallow center. Reynolds is on the move for it. He's got it. A nice play there. 2 away. Ich habe 2 Hits, ja. Das ist ja gar nichts. Das ist ja total offensichtlich, ist überhaupt nicht da, ja. 42 Grad an die 10-0, ja. Könnte man, dass einer der Spiels vielleicht so mal gar nichts offensichtlich hat, ja. Hey, this isn't exactly the way you'd like to draw it up. Not throwing a lot of first pitch strikes, but the bottom line is he's getting outs. Bases are empty here with 2 men out. Ja, der Williams, der ist echt gut, ja. Sinker on the inside, and that's a strike. No ball, 2 strikes. Also wollte ich genau das nicht passieren, weil ich die 2 verliere. Kann der wieder gleich wieder den Werk gegen Pittsburgh eventuell verliere, ja. The 1-2 pitch. And he comes back with a fastball. Strike 3 called, and the inning is over. Gone in order are the Brewers. They're still down. It's 2-0. Zwar nicht gut, aber die Pitch halt eigentlich ganz ordentlich, ja.
Digging in to try it again, Gerard Dyson. And guys, 7th inning already. Hey, I'm not complaining, but this one's been flying by. Yeah, I'll agree with that, Matt. That's what you get when both starting pitchers haven't worked. Neither of them have been nibbling around the strike zone at all, and they've trusted their defense to make the plays, and they've done just that. Yeah, and it's resulted in a game that could really go either way in these late innings. First delivery to him on the way. Ja, ich glaube, das Spiel wahrscheinlich auch Feierabend. Ja, eh schon. 2 Innings ist ja eh nur noch krass. Ja, stimmt. Ready with the 0-1 pitch. Can't say he's tickling around the zone. Those last 2 pitches were pretty much grooved right down the middle, but it didn't bite him. Santana steps into the windup. Here's the 0-2. Lifted in the air to straightaway left. Therefore, it is Garcia, and he's got it for the first out. Now batting, number 44. At the plate, Kevin Kramer. Infield shifted well to the right. Here's the first pitch. And he goes against the shift there as this is on the ground to the left side. And the off-balance throw beats him at first, and that's a tough play. Digging in, Jacob Stallings. He's 0 for 2 in the ballgame so far. Now here's the pitch. Good movement there on the fastball as Santana gets ahead 0-1. We're moving right along into this one. This guy's continuing to pitch well, which is a little bit of a surprise because his first pitch strike ratio is still under 60%. Ich habe jetzt 80 Pitches, ja. Santana kann, glaube ich, 120 werfen oder so. Swing and a miss as he chased with 2 strikes, and that will retire the side. Down in order go the Pirates. They're up 2-0. So coming to the plate, Christian Yelich. He's 1 for 2 in this one. Starting to run out of time. They haven't been able to score any runs as we're moving late into this one. A perfect time for this leadoff guy to try to get on base and ignite a rally. Ich bin ja immer einer, der immerhin schafft, den Pitch-Recount von den Pitcher immer sehr hoch zu ziehen. Das klappt diesmal gar nicht, ja. Keine hohen, ich habe auch keine langen Counts, keine Walks, also. Fastball just misses. That's ball 1. Hey, this is a real pesky hitter right here. Alles was im neuen Teil, glaube ich, eh noch wichtiger ist. Muss sehr viel Battle versuchen, die Pitch-Counts, den gerade der starken Pitch, glaube ich, sehr hochzuziehen, damit die vielleicht früher rausgehen, damit du vielleicht was gegen Bullpen machen kannst, dann noch, ja. Das wird da auch noch wichtiger sein, ja. Wenn du nicht nichts kriegst, dass du dann wenigstens battles, ja. Over at the knees, and that's the 2nd strike. Ja, Troy ist ja ein guter Pitcher. Also, ich glaube, den haben sie auch abgegeben. Ich glaube, das ist auch nicht mehr da, oder? Not surprisingly here, this is on the ground to the right side. And the throw to first is in time, 1 gone. Now back, first baseman, Ryan Braun. Ready once again, Ryan Braun. He's 0 for 2 thus far in this one. Here's the first pitch to him. Oh, that's it. Now the 1-0. That's out. 2 tough sliders right there, but he was able to lay off him. Might have bought himself a fastball in this situation. 2 balls and a strike to Braun. Bases are empty, 1 man out. And it's
It's 2 balls and 2 strikes now. His slider's been impressive all night long. If he can continue spinning it like that, he's going to be just fine. Bin ja eh mal gesprochen, ob immer bei MLB mal kommt, dass das Spiel abgesagt wird, wenn du einen Doubleheader hast. Ob das noch 3 kommt oder ob das 2 kommen wird, ja. 2-2. Eigentlich ist es ja auch ganz einfach. Du startest das Spiel, dann kommt das regnet, das Spiel nicht starten. Ich kann das ja locker machen, ne? Lifted in the air out towards left center. Reynolds is on the move for it. Ja, welche Sache es Sinn machen würde, wenn du dann 2 Spiele zum Beispiel einen Tag hast, dass du dann vielleicht, wenn du was vielleicht rotieren musst, ne? Dass irgendein oder kein Spieler so halb Platz ist, dass du dann rotieren musst, ne? Weil ich nicht die Kader spiele. Da könnte man dann mal, dass es dann ein bisschen Impact hat, he didn't come out of what he was trying to do all day, Dan. Kept the front shoulder tough. Kept the ice water in his veins and didn't try and get too big. Extends the hitting streak. Nice job. You know, D-Row, I talked to him before the game about the streak. He said the toughest part is he hopes to get hits early in the game to take the pressure off. He had to wait to the 7th inning of this one to come through. 1 out and a runner on second base. Now a swing and a miss at a slider for a strike. Got to sit middle when a guy's trying to pitch around you. If he's going to give you first base, take it. To 1-2 now. It's going to be back to some serious tee work if he can't put that pitch in play right in his wheelhouse. The 1-2. Now a ball lined toward the alley in left center. Frazier will range to his left as he tracks this one down in left center for the 2nd out of the inning. Now back, second baseman, Kester. You're up. Stepping into the box, Keston Hiura, runner in scoring position with 2 gone. Ready with the first pitch. Here it comes. Tying run at the plate, the 0-1. There is a base open here, so the option to work around him is there if they want to go that route. A 1-1. He's in there for strike number 2. Great job of doubling up with a fastball inside. A lot of times you'll see a pitcher go in there, but they won't go back in there a second time. This guy's not afraid to pitch inside. Bis dann. Working on hanging another 0. The pitch lofted in the air out toward right center. Dyson is there, and he'll put it away to retire the side. Brewers strand 1. They trail things here 2-0. Gregory Polanco is going to be asked to get things going here as a lead off the top of the 8th. Gregory Polanco. On to the 8th now as the first pitch is a fastball that's looked at for ball 1. The average for him sitting at .312 on the season, and even 20 home runs and 62 driven in. And he watches one miss outside. 2-0 now. Polanco, or El Cafe as he's sometimes referred to. He's a veteran of 7 years at the major league level. 2-1 after the foul ball there. Santana looks in. Here comes the pitch. Every base runner in a close game like this really matters, so you can't afford to be giving out free passes this late. And a good take there will net him a base runner as it's ball 4 now to start the 8th inning.
Whoa, you know a pitcher is really fighting himself when he misses a zone by that much. I'm surprised the catcher could even bring that in. So the Pirates batting order turns over and set to go. Kevin Newman, he struggled at the top of the lineup in this one, hitless to this point. From the stretch, here's the pitch. Well, he's done a real nice job with that breaking ball in this start. That's not the first time he's locked a guy up with it. Oh, on the ground to short. Could this be two? To second for one. On to first, and they get them both. Now back, left fielder, Adam. Boy, and that's a great play there at short. He's forced to go to the backhand and then pivot on that right leg to throw against the momentum of his body. These guys make it look easy. That's one you could definitely launch into right field if you're not under control. So base is empty now after the double play. And digging in is the outfielder, Adam Frazier. Ready with the first pitch. Here it comes. And they start him out with a slider. Good spot, but he doesn't get the call. 1-0. Now the pitch. Pulled toward right center field. Kane on the move. But he's not going to get there, and he's headed for extra bases again. And he'll coast into second here with a 2-out double. Everyone knows that this guy's numbers are not where he wants them to be so far this year, but you never know by that swing. He looked fluid and confident driving that pitch for a double. We'll see if that gets him going a bit. Now we're going to have a conference at the home plate area, so it would appear that we'll see a double switch here. Jeremy Jeffress will come on to pitch here, and he'll move into the number 5 spot in the lineup now on the double switch. Ronnie Rodriguez is into the ball game as well, as he'll slide into the pitcher's spot, hitting 9th now on the double switch. And batting 9, number 65, Ronnie Rodriguez. Stepping in now, Brian Reynolds, as he takes a called strike on the black. It's 0-1. He's working on a 1-for-3 thus far. Lifted down the line in left. Garcia on the run, and they can't run it down. Two quick strikes, and now the 0-2. Jeffress, a right-hander who stands an even 6 feet. His contract is set to expire at the end of this season, so he may end up hitting the market this winter. You know, Matty, I know he's in the final year of his contract, but he's playing to expectations, to be honest with you. I know he wants to turn it up a little bit, though, as he approaches the end of the season and make that salary push as he heads towards free agency again. The 1-2. Hit on the ground toward the left. And there's a base hit as that gets through into left. And the runner at third will put the brakes on here, as they didn't want to chance it even with 2 outs. Adapt and persevere. That's what I always said on the offensive side. Down in the count right there. Batter hits a ground ball the other way. He's able to fight off a tough count and get himself a base hit. To the plate now, Josh Bell. Batting left-handed here as he takes a look at strike 1.
Now the 0-1. Fastball runs off the outside. It's 1-1. In for strike 2. The 1-2 is swung on and missed. He got him on strikes. Pirates strand a couple, but they hold a 2-0 lead. Michael Feliz is on to pitch out of the bullpen in the bottom half of the 8th. Number 45, Michael Feliz. Ready to go for the last half of the inning, and now it'll be the catcher, Austin Nola. Even though we're moving into the back end of this game, they're only down by a couple of runs. You know that old slogan, a bloop and a blast. They could certainly use that right now. First pitch of the at-bat on its way. Someone on this offense needs to take it upon themselves to have a quality AB and start the line moving again. And it's quickly 0-2. Nothing in 2 count, and the pitch. Swing and a miss on the slider, and that's out number 1. So with his day over now, you get a look at the final pitching line for the Pittsburgh starter. And he was really in command on the mound throughout the evening. Matty V, what a nice performance in this one. 7 shutout innings. Watching from the dugout now, hard to believe that he could pitch any better than he did through the first 7 innings. In now, Nico Goodrum, as he takes a called strike at the knees. It's 0-1. 0 for 2 for him to this point. Off the plate and in. It's a ball and a strike. The 1-1 home. That's ball 2. 1 out, nobody on. There's a shin-high slider laid off for a ball. I'd be real surprised if he goes back out away there on the mound. This is a count for a fastball challenge, and we'll see if he's ready for it in the box. Here comes the 3-1 pitch. He'll be fine coming out of the bullpen in this one if he can keep the ball around the knees like that. Count still full, 3-2. Swing and a drive to right. There it goes. Looking up is Dyson, and it's gone. A solo shot here to straightaway right field as they cut the lead in half. It's 2-1 now. What a great feeling right there as he circles the pillows, finally able to get this offense potentially going with one swing of the bat, being shut out all game, but not anymore. The batter, number 3. Into the box, Orlando Arcia, as he looks at a fastball that misses off the plate for ball 1. He's hitless in his 2 at-bats so far.
1-0 home. Nope, upstairs. This inning really feels like it's getting away from him out there. As a reliever, you can't let that happen. Nothing you can do about what's already happened, and it's only going to get worse if you're not focusing on the guy in the batter's box. Bases are empty, 1 man out. Outside, 3-0 now. You see a right-handed batter waiting next, but he could very well be pulled back as the situation dictates. Got to find the strike zone. Here's the 3-0. Taking all the way, and it's 3-1 now. And a full count now, 3-2. That ball's headed for the gap in left center. He's got a base hit, possibly more. And there's your tying run at second base with a 1-out double. When you drive the ball into the gap like that, nothing but good things can happen. Neither one of the outfielders had the wheels to catch up to it, and he glides easily into second for a double. Now we'll see if the guys behind him can get him in. Stepping in, Ronnie Rodriguez. And he's getting his first plate appearance here in the 8th after entering off the bench just a little bit ago. From the belt, kicks and deals. Here's the 0-1 pitch. A bouncer to the left side. And boy, an error saver there at first if he kept his foot on the bag. He did. Oh, what a play for the second out. The center fielder. In now is Lorenzo Cain. It's been a rough go of things at the plate for him so far, but his guys are looking for him to change that right here. Yeah, nothing better than coming through for the boys in a tight game, Matt, especially when you're kind of due to do something productive. Trying to hold the lead. Here's the delivery. And they'll try and get him out in front to start the at-bat, but this misses off the plate away. It's ball 1. Lifetime versus this arm. He's 3 for 9. He's also gone down on strikes 5 times. A 1-1 count to the Brewers leadoff man. Runner in scoring position at second with 2 down. Hit the target, but this is low. 2-1. Swing here on the fastball, and this will get fouled off to the right side. You're lucky if you get one pitch a night right down the middle. Cannot be late on that fastball. Here's the 2-2. Sent on the ground out to second. Throw on to Bell at first, and his side is retired. Brewers claw back just a bit on the solo home run. 9th inning coming up, and this is now a 2-1 ball game. All set to start the 9th in this one, and that'll bring up Colin Moran. The third baseman, Colin Moran. First pitch coming. Here it is. One of my favorite pitches in the game right there. The old Greg Maddux equalizer. Started at the front hip and bring it back. Now the 0-1. Pulled high in the air out to right field.
Yelich is there. One quick out to start inning number 9. Final line there for the Brewers starting pitcher. He was on point from the get-go this evening. Well, this is one of those as a pitcher where you don't get rewarded for pitching well. He threw the ball great in this one. Didn't get much run support. He's in line for the loss, and he deserves a much better fate. He threw the ball pretty well in this one. Tony Watson enters the game with one gone in the top of inning number 9. Number 56, Tony Watson. So now to the plate, Gerard Dyson, as the sinker to him finds the zone for strike 1. 0-1, here's the pitch. One-run game here in the top of the 9th. Changes up on him there, but it's 1-2. Well, that's a pitch right there you gotta just lay off. There's a good chance he's going to throw it on 0-2, and if you can recognize it starting down in the zone, you know it's only going to go down from there. Did a good job to shorten up and protect the plate, and he'll have another shot at it here. Had to sit back on the changeup, and he did a good job to get the bat on that one. And a swing and a miss here, and the first 2 are dispatched to begin the 9th. Well, we've seen some really good pitching from these guys in this one. The bullpen has looked sharp, and it backed up a nice effort turned in by the starter. These days, pitching has become a full staff effort, and I've been impressed with the job these guys have done so far. At the plate, Kevin Kramer, as he'll go after a hard sinker that time and falls behind 0-1. He could really use a knock here. 0 for 3 in the game so far. Hit on the ground down the first baseline, but this will be a foul ball as he's behind 0-2 now. 0-2 count, and the pitch. The count is 1-2. Hit sharply on the ground. Garcia has it. Throw in time, and the side is retired. So they're held in check here this half of the inning. Nothing in the Pittsburgh 9th. On to the bottom half. Last chance now for the Brewers. They trail here 2-1. Now the skipper's on his way out toward the home plate area, and I believe that means we're going to have a double switch here. Leone Kella is the man called on to close this one and earn a save in the 9th. Now pitching and batting in the 7th. Number 35, Leone Kella. Now playing short. All set for the bottom of the 9th. And next it'll be the outfielder, Christian Yelich. He's ready. Here's the first offering. He'll start him with a fastball down and in for a ball. 1-0. Here's the pitch. And this is just off the outside corner, ball 2. Don't expect this pitcher to throw something over the heart of the plate. He's going to have to stay on the corners right here. Huge spot in this game. Do not miss over the heart and get beat. 2 balls and a strike. Changeup taken for ball 3, well below the zone. Great situation right here. Leading off the inning, you gotta find a way to get on base any way possible. But I don't like to take the aggression away from hitters. If it's in your zone, I want you swinging. Called strike, and that'll run it full. And
This is taken for ball 4. So just like that, the tying runs aboard to start the home half. And I'm sure the manager is just fine with that. I mean, it's better to battle a slugger like that to the end and end up walking him than serving one up, or he can really hurt you. Digging in once again, Ryan Braun. He'll be looking for something he could drive into the gap and drive home that tying run from first. From the belt, the pitch. Righty against righty as this is taken for a ball. It's 1-0. From the stretch. Great pitch right there. That is a huge breaking ball. Not shocked he took it. Got to calibrate that one for a second. And Braun's able to resist. The count moves in his favor. 2-1 now. Boy, not exactly what you'd like as a pitcher. One of the keys is to minimize your pitches, attack the strike zone early, a lot of deep counts, and working himself into a lot of trouble. The 2-1 home. Got to find a way to get back in the zone. I know you're in danger of losing both to walks, but certainly don't miss over the heart of the plate and have this guy gap one, or even worse, hit a 2-run homer. As a look, now the pitch. And he missed with it. Ball 4. So that means now the potential tying run will move into scoring position at second. The closer is supposed to slam the door on his opponent, but he left the door wide open with a walk there. We'll see if they can capitalize on it. So striding forward now, Avisail Garcia, as he'll look to bring home that tying run from second with a base hit into the outfield. Here comes the pitch for Garcia. And, looked inside, but that's ruled as strike. Nothing in 1. Everything this guy throws is hard. That changeup he throws is in the high 80s to go along with that good heater. 0-1 count. Here's the pitch. Behind 0-2 now. Hoping to send him packing. Pitch on its way. One ball, 2 strikes. These are the situations right here that make me miss wearing a uniform. The big spot, the cat and mouse of what's he going to throw. I'm down 1-2. Can I battle back? The pitcher's trying to put me away. This is what the game's all about. Well outside with the curveball for a ball. So you'd love for him to offer at that one, but the execution was flawless. Nice curveball that starts in the zone and breaks just out. Just a great take by the batter. Full count now. Tying and winning runs are on here with nobody out. Lifted in the air toward the line and right. But this will wind up being a foul ball. You don't see too many guys at this level be late on off-speed pitches right there. That tells me he was totally sitting on something else or was going automatic take. The next 3-2. And he's just going to make him throw as many pitches as he can as he fouls another one away, and it's still full at 3-2. 4 foul balls in this AB. Pitcher cannot find anywhere to go to put this guy away. Hit out towards second. One there. Over to Bell for the double play. Made him throw a lot of pitches in that at-bat, but he'll take the double play as a trade-off for sure.
Ben Gamble will be called upon here to hit with the game on the line. Number 16, Ben Gamble. And he gets ahead here with the fastball, strike one. Fans on their feet in a one-run ball game in the last of the ninth. Line down the left field line. But this is going to get foul. The Brewers down to their final strike. And another foul ball. Looked like he was cheating a heater right there. A little bit too far out in front. Got to find a way to keep his hands back. Has them down to their final strike. Here it comes. Two outs here with a runner at third. Now a swing and a fly ball. And this should do it. And he's going to put this one away, and the Pirates have put an end to their four-game slide as this ball game is over. Well, baseball is a game of streaks and runs, so a four-game skid happens to even the best of teams. The key is they didn't panic or press. They just came out here, played their game, and put the losing streak behind them, like professionals are supposed to do. Well done. Close one tonight, 2-1 the final score. The Pirates took the lead in the fourth and held on until the end. Trevor Williams earns his sixth winning decision in this one. Irvin Santana is settled with a loss after giving up only one earned. Keone Kela earns the save out of the bullpen, his 17th on the year. So that just about does it for Mark DeRosa, Dan Plesac, Heidi Watney, and our entire crew. I'm Matt Vasgersian. You've been watching MLB The Show. For more, make your way over to theshownation.com. No errors. They left 5 men on base. For the Brewers, 1 run, 5 hits, 1 error. They left 4 men on base. Time of the ball game, 2 hours and 33 minutes. Thank you for joining us here tonight. And we remind you to please drive home safely. Great Sunday action lies ahead, but first, here's what happened in the major leagues on Saturday. In the National League Central, the Pirates allowed only 5 hits in the game as they took a victory against the Brewers in Milwaukee 2-1. The Cincinnati Reds got 11 hits overall as they bested the visiting Rockies 6-5. The St. Louis Cardinals put together 10 total hits as they nabbed the win against the visiting Cubs 7-2. The Dodgers pitched well, allowing only 3 hits as they took down the Fish in Miami 4-1. Shane Green got his 6th win of the year out of the bullpen, leading the Braves to a victory over the Nationals 3-1. The Mets knocked out 12 hits as a team as they got the best of the Phillies in Citizens Bank Park 4-3. Jandel Gustave earned his 4th win out of the bullpen as the Giants beat the Diamondbacks 1-0. Rafael Devers was a major force at the plate, driving in 4, leading the Bo Sox to the win over the rival Yankees 5-3. He is leading the American League in doubles. Colin Poche was victorious for the 5th time this season as the Rays defeated the Tigers 3-2. The Baltimore Orioles combined for 10 hits as a team as they grabbed the win against the visiting Athletics 4-1. The White Sox knocked out 10 hits as a team as they grabbed the win over the visiting Twins 10-5. The San Diego Padres went deep 4 times as they beat the Royals in Kauffman Stadium 13-0. The Toronto Blue Jays snapped their 5-game losing streak as they bested the Mariners in Safeco Field 7-4. The Los Angeles Angels of Anaheim had 12 hits as a team as they grabbed the win over the Rangers in Arlington 8-5.
Brad Peacock, got the win, his 6th so far this year, leading the Astros past the Indians 3-2. And that's the show. Thanks for listening in. I'll be back tomorrow with more news and updates from around the majors.